This is Yvonne and welcome back to Learn Igbo channel. In today's lesson, we're learning a tongue twister about white eggs. Okwuntabire maka akwa ọcha. Okwuntabire maka akwa ọcha. Like I've said before in previous lessons, tongue twisters in any language helps you learn how to internalize the sounds of a language, or they act as a kind of workout for your mouth so that you learn how to, say words or make the sounds in any language. In this case, Igbo language. So we're going to learn how to say this as quickly as possible so that your mouth gets used to making the sounds in Igbo language. Just like you go to the gym and you work out with the exercise equipment so that you can get muscles. You do tongue twisters so that you learn how to, say the sounds or make the sounds of any language. But before we start, we're going to look at 5 key words that we'll learn in this tongue twister. And these words are okuko, hen or chicken. Okuko gafere ebe a. The hen walked past this place. Okuko, hen. Ocha, white or light-skinned. Or you can also say ocha. Ocha, white or light-skinned. Or you can sometimes when you hear ocha, it means clean. So ocha, white, light-skinned. Ụgbọala ya dị ọcha. His car is clean. Or ụgbọala ya na-acha ọcha. His car is white in color. Akwa ọcha. Akwa ọcha, white fabric. Ọ zụtara akwa ọcha. He bought some white fabric. Nwaanyị ọcha. Nwaanyị ọcha, light-skinned woman. Nwaanyị ọcha ahụ bụ nne ya. That light-skinned woman is her mother. Nwaanyị ọcha, light-skinned woman. Sawara, spread out. Ọ mụ sawara akwa n'ezi. It was me that spread out the clothes outside. Sawara, spread out. But before we start, I'm going to walk you through how to say these 2 words because they look the same, spelled the same, but the sound determines what the person is talking about. So the first one is aqua. Aqua. Listen to the sound. Aqua. So aqua is egg. Aqua, egg. Aqua, hilo, fabric or cloth. So you have the first one, aqua. Second one, aqua, low, high, aqua, high, low, aqua. Ready? Let's go for the tongue twisters now. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha. N'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha. N'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha. N'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. And so I'm going to ramp it up a bit now, because that's the fun in tongue twisters. You say it, you learn how to say the sentence, and then you ramp it up and say as quickly as you can multiple times. So I'm going to try and say it 5 times now, as quick as I can. And that way, after that, you practice and see how quickly and how well you can get the sound. But like in everything,
practice makes perfect. And so I'm going to start now. Ready? Let's go. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha n'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha n'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha n'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha n'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha n'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha n'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha n'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. Ọkụkọ ọcha yiri akwa ọcha n'elu akwa ọcha nwaanyị ọcha sawara n'ala ọcha. How did you go? I hope you tried doing it. I mean, you can go back to this video and watch it over and over again and practice. And before you know it, you start learning or you start getting more confident in saying Igbo words and, getting your mouth around saying all these words and making all these sounds. And so the 5 key words again that we've learned from this tongue twister are okuko, hen or chicken, Ọcha, white or light-skinned, akwa ọcha, white fabric, nwaanyị ọcha, light-skinned woman, sawara, spread out. In conclusion, always remember that practice makes perfect, and the more you practice, the more you get more confident in speaking Igbo language. And so if you would like to get more fluent in Igbo language, either in writing or speaking or listening or reading, why don't you consider joining our community of learners over at learnigbonow.com. That's it for today. See you on the next video.